Ensangi zino abawala bangi bettanidde okwagala abasajja abasinga obukulu. Mu lulimi olwangungu betuyita ba sugar daddy. Osanga omwana ow'obuwala ng'apatikanye n'omusajja, omwana w'obuwala wa myaka 2, 25, omusanga n'omusajja ow'emyaka 5. Bw'atulaba olowooza kituufu oba nedda. Anyways, omulamwa gwa leero guli nti gw'olowooza lwaki abawala bangi ab'ennaku zino bettanidde okwagala abasajja ababasinga obukulu. The issue is not about is it right or not, naye gw'olowooza ki ekisindiikiriza abaana abawala abasinga, abaana ab'amasomero, abaana ku nursing, abakayingira mu field, omusanga ali ku musajja nga musinga emyaka 3. Miramba, nsonga ki ebaleetedde okukola ekintu kino? This is the girls' corner, where every girl has a story and every story deserves a voice. Erinnya eryange nze Linda Maria omuweerezaawo. Mu studio leero tulinamu omugenyi by the way, era nsaba abeeyanjulire n'abafa aba bulijjo beeyanjulire, tweyongereyo n'omulamwa gwaffe ogwa leero. Erinnya nze Diana, and I'm so happy to be here today at the Girls' Corner. Thank you. Amanya Prosinga bulijjo at the Girls' Corner. Erinnya Sharon, as usual. Okay, twayanziza. So in the studio with us, Twina Sharon, we have Diana, we have Percy and Linda. Omulamwa ogwa leero maze okubanjulira gugamba nti omwana abaana bawala lwaki ensangi zino bettanidde okwagala abasajja abakulu ababasinga emyaka. And I believe ffenna tulina ideology ya sugar daddy ey'enjawulo. Oyinza osanga nga emyaka 4 ku Sharon si sugar daddy ate nga kunze aba sugar daddy. Ku Percy nga 35 yetayita alaba omusajja amusinza obukulu ate nga nze it is okay. So insaba abali mu studio leero muwe endowooza yammwe ku mulamwa gwa leero, then the ideology ya sugar daddy kunze. Nze Linda, I think above 40 is too much for me, honestly speaking. Yeah, anyone who's 40 and one day you are sugar daddy, sweetheart. 31, 39. 39 is okay. 39 is okay. Go to your 40 and one day, that is in a figure of a sugar daddy to me. So I'll start with Percy. Percy, chicho ita sugar daddy ate otuwe no mulamwa. Like chicho olowooza lwaki abawala abasinga bettanidde abasajja abakulu. But we shall start with the ideology of a sugar daddy. Nze kunze omusajja wabeera nsinza emyaka nga 15 aba sugar daddy. Okay, tukirizibwa okubuuza emyaka gyo. Kuba we tugenda okubalira. Okay, anybody above 50 years, 15 years. Kiba kiyiseeko. What about Diana? So for me, I think omuwala bw'aba 25 nga the guy is 40, that is too much. That's too much. I think that is, to me, the man is a sugar daddy already. Okay. Because that is a very big space between the girl and the man. So, nkwataganye ne Diana, 40? Sugar daddy. Okay, what about you, Sharon? And to me, I think before actually I knew someone akusinga emyaka 10 aba not sugar daddy naye aba older than you. But ensangi zino sijaga nti nina mikwano gyange abafumbo bangi, but okusinziira ku stories z'abakyala abasinga ba n'abantu abasinga bajja boogera bagamba, I think the suitable age for us girls okubeera married to a pattern nga kusinga range ya myaka 10. So kati awo neshwala nti myaka 10 egyo it's not a sugar daddy, so maybe 15 and above. Awabera mukulu koko. So okwataganye ne Percy. So Sharon, still on your side, njagala otubulire gwenga gwe mu ndowooza yo olowooza lwaki abaana abawala ab'ensangi zino bettanidde agasajja oba abasajja abakulu abagabuto era agabuto anyway bettanidde bakitaffe bayina bana tebakyalina nsonyi, omwana n'omusanga n'omusajja n'ogwo balina kitaawe emyaka egimuzaala. Yeah, I understand. Nze ndowooza the reason as to why they go for those men balowooza nti they are financially stable. Because alaba ebintu oba kangambe wealth wise omusajja oyo byaba ayina, omusajja yeevuga ayina amakaye, ayina financial stability, so nalowooza nti maybe when I go for him everything ekyo kigenda kutereera. So naye nze ndowooza wenjagala omusajja ayina emmotoka eba efuuse yange. Eba tefuuse naye that's why I'm giving you that
that idea and maybe they go for that nga balowooza ajja fuukanga ye ajjamuwa on some of his riches maybe and not knowing these people started from scratch exactly ate babeera bakodo ku bintu byabwe abamayita bijje abasajja bakulu bakambwe nnyo ani kati ogenda gamba from experience naye ebintu ebiseera ebisinga kobe gwe ng'okoze bulungi akasente ko kawufunyemu ng'oyanga okajajamya nga abalala bwayinza okirowooza obeera greed on your money era nze nange bwe ndowooza nti not everyone mpozi naye nga I don't think it's a good idea for some maybe abamu bafuniramu omukisa cause kati nga boolaba some of the tiktokers ndabanga balina sijja kwogera abamu mubamanyi when wa mami staff bani ababalina kwa some older men kubo naye nga bafunyemu nafuna ki Range Rover na aba at least bo bafunyemu abatonotono and I think abawala abamu tuyina mentality eno nti nkola ne Sharon in that until we mankola ne Sharon probably our salary our expectation here for him but I see Sharon trying to get things that are way out of our league 18 yayingidde Sharon ina 18 17 yayingidde Sharon ina 17 kati abawala basinga tuyina mentality nti if this person is getting something chatasobola ku affordinga obviously kivudde wa sugar daddy yet in some cases it's not right kati oyizo sanga ne wanga bijagamba that it was her own money nenga fe wetula batuti close a sugar daddy kati ate nafe ne tukemebwa naye besides competinga n'omuntu nokola short ate wa sugar daddy naye besides gondi wini wa mami's saga tugize Bali ogambye mukola with someone you get the same salary expectation you said ebisinga everything new buli kimwe ekijja ekitrending akifuna biki gwenga gwe on your idea muri olowooza what's behind that and one thing is if I have a friend it isn't supposed to sound like a competition all the time it's not see na government procedure abanacho nyino kifuna wemba embera jendimu si ya prosi sijakaka then naturally we have different family background Sharon family background you find girls nga tuli myaka jiro nenga mami achamukubira na mutera ko sente tu natunde mwanyize namweleza sente wengoliawo you the one supposed to provide home but you want to compete with someone webaweleza sente okuvewaka then ekyo osanga omuntu for example fena we invest differently Shano izo kubanga gwa kasente ko konnanga bokafuna okateka mu gadgets nga you finding nze linda sente zange nga wonna wenzifuna probably let's say sija gamba gula takati akasente kange gwe nkafuna I invest more in my comfort at home jagala TV nungi I want those nice coaches nzichusa each time naye kati nza atalaba wa guo ndowooza you're not spending it in no sense we both spend so kyekyo shawoneze kyengamba nti goyinza obba oyina ebirungi tubiraba okyusa amasimu nenga atenze like desire and telling your money is somewhere else so I think ogenda mu competition ngate competition ijolimu olingaji yumuweka so no ending up ngo ofunye sugar daddy atoli munno gwatayina no vayo na karade okitege awo bibinyo no that is part of the package guys by the way in most cases so mukulu nti mrade nekirala abawala lwaki badetinga aba sugar daddy abe abalowooza kati wowe amoto mbwe waddukala we walaba owasega kati bo balowooza sometimes nti bo babera bategeera nnyo abera ategeera abera ali responsible nnyo ajja kutegeera ajja kuwabula obushi si buli wakulu nti nabasiru bakadde webale nnyo so kale ngamba si kituufu si buli omu nti nabera ategeera nti mukulu tugende you seek for advice nti mukulu ate omudeetinze probably era n'omusajja naye adeetinze because osobola okudeetinga omusajja omukulu ng'olowooza ategeera just because in the beginning asobola okupangisiriza ennyumba nakusasulirayo emyezi 3 but after those 3 months that guy can disappear so ate nga wagendayo ng'olowooza omuntu ategeera but then after 3 months ng'amaze okukozesa ng'amaze ofuna kyayagala
even in some cases ngamaze nokufundisa olubuto nakuleka mukasiko toyina kya kulya okunywa olubuto nero kyaweddeko yeah guys oboberako single mother omusajja omuto omanyi me I think wobela single mother wa sugar daddy you regret the rest of your life. Exactly. You regret your time. Obo opena onolowoza nti nemikwano jango bajinda bagitya. Kyo kiswaza. Wenza n'ekala kakadde. Akana kakadde n'erinda wali okalaje. Nenga kyagambye ekituufu kuba tubalaba aba sugar daddies be basinga obaŋŋambe sijagaba busiru naye be bantu bolaba nga tebatereera nakwana ono nakwana olye obalanga bali awo be balina tebategeera basetolinge nebe bakyazunga bagamba banoonya bubazaamu musange ani yagumalamu naye process ekyoyogedde ekya emotional maturity I at some point agree with it lwakwasikiririziganya nabaagala ba sugar daddy I think sugar daddy tagenda kutawanyanga buvubuka buto bulwaza kamunguluze mugenda kwesanga muyina line ekitegeera muliwo abawala nga bana you may even be workmates let me tell you guys ng'omusajja baliko wenna. But I think omusajja omukulu ono wagambira aba abirabye byonna. You get? I support you. Aina emotional maturity. I support you. Nkuwagira. Aina emotional maturity. Ebizibu byonna byogenda facing maybe at one time yabiyitamu. He knows the way gye yabiyitamu n'abivaamu. Ekitegeera. Ogenda kujja omugambe nti let's say they stole my phone. Ngomuntu ono akuze amanya nti if it is an iPhone you can track it at this and this time within this and this like here's the experience or you can have another one by the way like aina experience tagenda kuza mu comedy owabuvubuka buno obuto so I think nze your point here we batwala you at some point ekola amagezi eya emotional intelligence era wogenda yeeyo oba osuubira some drama cause this sugar dad might be married. I think Linda's idea tell sugar daddy naye ali ku older man nga okusingako tugamba older man tugatiddemu tugassemu bonna abaana it is a full package. Why would you be 40 and not married okujjako ng'olinako ekizibu oba omukyala mpoziko nga yafa maybe sad for that naye why would you be yensonga lwaki olesebwako ng'omukyala yafa so meaning there are also other factors there are also other factors. Why would you be 40 without kids nga toli married? That is a red flag. That's a lie even. Red flag but a lie. Kirimba kyennyini waliwo omusajja byakulimba ng'obiraba kati akugambe mbudde ana siwasangako and olaba banabaana nawe eroge ogoyinga for 40 kisinzira emyaka gyo osoba nga you are 30 n'ogenda for 40 n'okulimba ekyo ekirimba ekirenje ya 24 25 26 by the way nekye ngamba most of these girls are going in for the married men oba you've come for the full package oba okimanyi mufumbo you're not going to face drama. Mukazi mukulu wakuba kitatu keep quiet. That will never be me. If you're looking for financial stability, like how Sharon said, bagana kutela our business. It's the guy paying the rent. It is the guy paying the bills. So you're going to keep quiet. Yeah, of course. Me talk to the mama, the mother. Yeah, mommy. Ate mami wakubo obo ina kusirika busirisi. Babasikade mbamu ina kusirika. Soko sirike mami akubi discipline banaita mutem stressing about kitaffe come with discipline bajja kulabirira they will pay your rent they will pay your bills if you want to upgrade bajja kuzayo ku somero and that's one advantage by the way though sikubulyo osanga sugar daddy nga yabankutonga amagezi talina that's right bagenda gafuna era abasinga 100% kuliko 20 abalina amagezi I'm sorry kubanga president wenzikiriziganyiza nawe bw'oviira myaka gya 5 and you have the audacity to reach out to a 25-year-old sweetheart amagezi oba tolina I'm sorry to say on another side owolereza those sugar daddies mpolereza abawala abakolaki abagenda in for the sugar daddies naye there is no way I can stand on the side of the sugar daddy
anti kati nze wembawolerezaako I had nga bwengambye nti nina mikwano gyange abamu abakyala nga bafumbo so the same as well as when it applies to men nabo banyumiza ebifa maka gaabwe agamba omukyala oli wadde ewaka namunyumiza gundi bamugobye so they end up olumu nga afunayo obuwala obutazo nga that lady gwafunye she's above 18 so naye kasitakiriziganya so ne abanga they are in that relationship najja namulabako oba kati nga bana bali ku university namwayo ka upkeep ebintu ntubwe ebityo so kachawe mbawolerezaako nti sometimes kiba kiva waka abakyala bafuka ensonga ewaka abakyala bafuka ensonga kananye nafunayo someone amwakusani of which nabo si musango kasaba nga omukyala gwabagize ali above 18 ate yasazeewo mutuufu abakazi abamu bayomba nosanga omukazi bannange ng'ayinza okuyomba ng'alinga kyalani ng'omusajja yakomyewo omukazi n'ayomba omusajja n'alemerera n'okwebaka kati that's why I think abasajja abamu but they go in for these young girls kubanga omuntu agenda kuyomba kati jukira omukyala webarwa omusajja n'omukyala webarwa bonna mu bufumbo bituukanga ebya love tebikyaliwo ebyokuyita sweet ebyokuyita baby kati ate osanga kana akaana kato jukira already kaina kyekakwagalako nga kakusweet z'okufa obufinga kakuyita obunya obuzibu kaba kalina bwe mu sente zokka omanyi sometimes abasajja tebamanyi kye baagala omusajja ayinza ogenda omukazi olw'okuba amuyita sweet okitegeera n'amunyiga ku massage But guys, if that guy I need you that must be in the 60s. Actually, late 60s. No, really. Never work men's boko na bali mu 60s. Abai nebi walata. Bali mu 60s. Sijabogete bali mu 60s. Actually, I'm just not observant now. I think if the person afunye chiwala to yabaguza. Like if actually the china kwa sanja bakulu wabakazi bakulu ladies have a tendency to, if you win a man you own that man, you're going to be reluctant. Ujata niko kwambala dera from Monday to Monday. Na uyaka siku abyogera ko yakusanga mu dera like no musajja tukana losing interest in you or envidio sibye kitutwa bote oyambadde kidera owunye omukago ovudde nagwo mu kiyungu you get owunye emenyanza byojjudde ku lunch agenda kunira kaddeya n'akawunye obulungi akalaga ekisambi newakumenti yagamba yanyumirwa nnyo omuwala nga yambadde kano kasinti akadde nga kadde eno kasala kadde eno yanyumirwa nnyo nga laba omuwala waatyo kati imagine nga wasizza omukyala abeera mu kiddera nate baba kukwano you just like that naye bwofuna omuntu otuuka oba no losing that attraction eyogamba ndaba oba ndiwuwe oba mwasaba n'abazadde abaana otuuka ne weeviirako ddala bakusanga owunya amata honestly speaking sinenya musajja oyo that 45-year-old as in reaching out to Diana at 24-25-year-old reason being she's smelling nice, she's dressed nice. Ate tagenda muza mu stress. Tagenda kuyomba for your lady. Ali waka. Ate kati no kuyomba ogenda kumugulira. Ayombye kuva wonyuse paka kweba. Lwacho munyiza. No nekirala abachala mbaloza we bafumbira. There are some things be bayina okustopping okwambala. Kati oyinza okusanga omukazi nagamba kati nze omukazi omufumbo bansanga batyanga nyambadde mini, which is not right. Sometimes oba osana we mbanga muli mweke waka ne bao no mwambalira kasomina no mukunamira kabikini no mukunamiramu yes like to revive those lost feelings. Like no mujukanya omuntu gwe yakwana. Love yetaga creativity. Yes. Every time you are new. Kati oyina bamanyo omusajja ino mukazi waka fine. The lady is not creative and whatsoever. Afunye prosi naye atuusa abirekedde bikola. Agenda kukomawa bashuga dadde bakuta street. Not only sugar daddies. Okay, ababakulu babera yafuna order stay dating at 25 nawe ogenda kutuuka ku 25 ogweko
you age to 27 ajja kufuna yakakashalo Akasinga n'akasomero bwe batyo so kati gwera okaddiwa n'otandika okambaddirwazo they go for a next one. My question is like, okay, people who date these older men, is there at some point when it can be considered love? Gwatulaba oyina wogambira nti ndi mu mukwano n'omusajja w'emyaka 55 oba it's always about money? Me, I think when we gambira nti this person is I'm in love with this old man, nga already from the start it's what this person wanted. Oyinza okusanga nga nze ndi wano but nga me I want older men. Yes. What do you attractive? nga wali ayagala omusajja omukulu. Nawe osobola ng'oyagala kusingako obuto. Yes, ng'oli ayagala omusajja omukulu. Kati nga ye of course nga the person is in love. Ng'omwala ali mu love ebyaddala with that older person. Because yeah, that is her preference. With the parent. That is her preference. The way you love your dad. So no. The thing is, we all have different preferences, Linda. Oyinza okwesanga nga gwe kati oyinza okuba nga goli awo ng'ogamba nze njagala omusajja nga asingako emyaka 5 oba 10. Yes. Onosanga oli nga gamba 10 yes, kati nga ogamba nti nekumi mingi kati oli nosanga nga agamba nze njagala omusajja nga twenkana emyaka nosanga oli nga agamba nze njagala omusajja nga nsingako emyaka 2 and oyo muntu kyabeera ayagala yes kati meaning when this person gets the person amsinga emyaka 2 of course that person is going to be in love. Kubanga judging abagala bashugara some people are doing it intentionally. Yeah, that is their preference. Just a shortcut. Not shortcut. Not shortcut. And to make matters worse, asobanga tayina na sente kwa twandigambye mwagalako sente kabagambye ejesinga yagala bwagaza toyina sente you guys no twagase ba sugar daddy n'abali older naye nga si sugar daddy asobanga tayagala na sente singa yagala muntu let me tell you something. You see those men with kids ayinza okubanga wakata providing naye ate ng'ono side chick wamuwa you fear men ngono yamuwa nga msatisfying nga tabe waka yes nagamba kyokka gwolaba oyo wakati alina kyatuwa of course it cannot be permanent. Nti era bano abaana abadetinga ba sugar daddies nti baba datinga for marriage. Probably ayagala sugar daddy over ayagala older men. I think they can. Yeah, about dating for marriage. But I think kati endoza jenyine gamba anti if you meet a man, let's say this older man, and he's willing to invest, he's a provider. Agambe, you know what, Diana? Akayumba kake 15 zesagala kakola bamu. He gets for an apartment that is roughly for 800 to 1.5. Gwenga gwe okirizo jiva mukubatu amazo kulaba nti waliyo riski egamba nti ajja kusasulira omwaka buke rent waka kadde gwenga gwe income yo tomusobola. Is it okay okusituka ngende ku ddalo n'omusajja alyantaddeko? I'm not sure that it's going to last forever oba nsigale mu kayumba kange aka25 akasatu. I don't think it will be right. Okuva mu nyumba yange gye mbadde nsobola okwesasulira nengenda ku y'omusajja because these people change. Anytime, any day. You can wake up one morning na kugosting. You wake up one morning ngatakwata simuzo. Nobeera mu kazigo. And I think wotandikira faking a life. Ayinza okugamba ngenda kusasulira ennyumba but I want you to be at home. You're not going to work. Yes. Soft life nenga nkola. That's why I wake up every day and nekolerera. Njagala nenga nanga I also work. So me I contribute to it. By the way, musajja yinza okugulirawo business. By the way, I had a friend, yabula sugar daddy. Namugulirawo business. But once this sugar daddy were realizing until night time like a boyfriend kakalala, they came for the salon.
Never you know na. Baba no wujja. Baba no wujja. Those older men have emotional intelligence and maturity and whatever. Like, which maturity are you coming back for the things you not all of them. And actually there is a guy around here, but I believe most of us can relate or understand what I'm talking about. Inti ajana kwa approaching, omuleba chitufu is older. He takes all the girlfriends to the same places, mind you, the same hotel. Era ne wemba kutuliza wona bajja kugamba nti yeno, the waiters know him. He orders the same thing. He's diabetic, so I'm sorry. But never girlfriends are minded the gali yekuba. No, apart from that. What I'm trying to say, it's hotel kwaraga. Bamanyi, his drink doesn't have to have sugar and wherever. These are stories from the several girlfriends. So, line here, Edinti, he'll approach you. He'll ask you out for that very same day. Actually, he will try to reach to your place. When you say no, he will try to drop you home. Never sulamu apartment he will come in with this line egamba. You look for an apartment. Look for a room. All the girls. Actually, abana manyiko bana. Never na story yawe fana gana. Akugamba. Frank. Akugamba nti. You look for an apartment. Look for a room. Bojinonya, he will pay for it. Ajagula byonna ebyomunju okitegeera. Kati wamala okugula ebyomunju awo abakomye okuinvestinga physical investments. The next thing, lunch, supper, lunch, delivering la okitegeera. Kati layini ye eddako akugamba look for business in mind. Joyagala okukola. Kati nga tonnafuna business, that's where he smashes. Bwamala toddamu whether woman anytime he's a scam. Meaning he's a scam. I've seen this girl Bambi told me, Linda, obankole business, obankole mobile money, obankole the drug shop. Mukazi omusajja yalira mu period y'okunoonya business. Yaddamu okuba amasimu. Nga mubi. Akokapya baba. Mwana olaba investment olaba agenda kuntekamu something like 15, 20, 25 million. Mugamba Bambi. Kamujemu. Ate Bambi oyinza ogamba olaba Bambi yansasulira. Nenga, isn't he sick? Omwana ow'obuwala oyo gwagenda odisclosinga agamba oba omuntu waffe yali mulwadde. So kyengamba bano bashuga daddy, some of them are wicked, not all of them are nice, not all of them have nice intentions for us. Yeah. Not all of them by emotional maturity eyo gye twogera. Also, labo ye yakima ebintu. A single over wickedness, I think ate ye sugar daddy agenda mu masomero. Bana bagala bana besomero. N'abaana bagala takwata bakwate. Nejja bana abamu bagala bintu bino. Obera omuto obera like oba totegera vulnerable. Oyina okugumiikiriza ky'olina. Bakulimba mangu. Kati alaba omusajja ajidde mu mmotoka. I think abamu ye tufuna chance ne tubanga family Bambi ze tuvamu ziri supportive batusomesa batukyalira ne Bambi there are some people bakulidde mu nnaku the options yagenda wa musajja mukulu ng'oluusi Bambi balina n'abantu ababaweerera bino ebitongole biki kati Bambi nga ekisugar daddy kikaguddeko I'm going to give each and everything going in for sugar daddy isn't the option. Ate sagala ogambe Bambi. There is no Bambi. No, abana besomyo nga tugaye baba vulnerable Bambi. Contented with the little you have, you guys. Omogenda ofunira siri. Abana bakulidde munnaku. Mulimu abana bakulidde munnaku. You guys to sleep with people for your way out of the poverty. Tamanyi Bambi. Kimugwako bubi. Abana besomero basaasire linda. Abana besomero bana bato. Ebisajja ebyo bibalimba. Kyoba twabanga nezo gundi. Babiyita batya. Bakwate tabakwata bukwasinya babalimba abana bataabo abisajja ebiri wicked just kale balimba nabo ate omwana balimba n'omuntu ate omwana w'essomero omulimba n'akitono omukyalidde ku video muleteddeyo ebyokulya nagamba boyfriend wange omanya abanamaneka emitwalo 5 achamuke abana abamu balaba kyabbeeyo kubanga boyfriend we yamukyalidde ku ssomero naye abantu bestajajinga nnyo the campus students. Well, you see, I have no one for them. No, me, I don't judge anyone. Actually, I honestly don't judge anyone because people have different reasons as to why they do different things. So me, I don't judge anyone.
I don't. You don't. And actually the girls' corner is partly about girl empowerment, and we don't empower girls to have sugar daddies. What is wrong to judge Ogeda? When Mubera Jolimo, decide on your own, but just no girls' corner, they have said it is not nice to date guys. Ali myaka minjo kuyita bwanga ali myaka jadadi wo you guys. By their reasons. Bagenda kuloga. Abakazi bagenda kukuba. Why should you go in for all that drama you guys? Obogenda kwera mu ntalo z'abakazi bafumbo. Ng'omukazi ate abakazi abafumbo bakuba essimu. Tuwulire. Abakazi abafumbo bakuba essimu n'agamba wabula banaye nviira ku musajja wange tomanyi gye buno buside chiki we businga okuba buside chiki we businga nkachegede nti olina omukazi kacyo side chick kati kankubuulire buside chiki bulemerako abakazi b'omumaka be bakulu bagambye namikono gyange abafumbo side chick okubira omukazi w'amaka abatategeera gye bali abatategeera yowokubiri nayagala approving enti naye gyali because let me tell you something Sharon some men omusajja ayinza okuapproachinga n'akugamba chomanyi chekituufu ndi mufumbo but yes so it's you to decide oba okkiriza n'omusajja oba tomukiriza so when you accept the man lwaki oba okubira omusajja omukazi w'ewaka kutidde busayidi kiki buveeko kagalakalaga nti just abatategeera ne babuyira nasi bebaloga abo yes ate yanze omukazi omukulu basimunenya kukola kubanga ako kabeera kamanyiiro kubira mukazi wa kubiri. You telling me to leave your man? Just talk to your man. Yogera n'omwami wo. He's the one who approached me by the way. Ate nange gwo kubirondekanira. Oyinza osanga nze mbadde simanyi. Yeah, that is right. So if you know to omwami wo ayinayo ka Sharon kuddwayo lya bikofu. Sit your man. Sit your man. Omugambe. Cause omwami wo ye yamulumbye. Sharon siyo yakwana. Sobola lumba musajja ne mukwana. Ate Sharon okubira omukazi we wakagwe buba busiru bwe. Ne bwoba findings out ng'omusajja yakweka find your way out of the relationship out of the drama ate kati ogenda kola kati yemwe kive mukwana bajja kikola nawe ojja tolinga nawe someone else ayingire yeah something chomanyi nti nawe okula ogenda myaka gyoyo omukazi and you wouldn't want drama the torture you putting onto that family abaana abo you find your way out yeah many banji jabali eyo nodda ku street nga leave that man you come back to the streets the men are out here by the way which one we bali abatalina baana abatali bafumbo ate abatali myaka gifususa nga bali ready okusettle in bakedozaala actually ekyokuzaala you can find a life with a man ayina omwana it could be nga mukyala we yafa it could be nga they parted normally then abantu bawukana Linda but it's very hard jukira abantu we mwezaalamu mubeera mulina ekibagatta ekiri strong yes kati wano kiba kizibu bano abantu okuba at some point balina okubanga balina okwogerezeganya obanga onayina kiyitaga ku musajja obanga onayagala kulaba mwana we nga balina okwogera Diana omusajja ayawukanye ne mukyala we akola atya tafune mwagalwa of course the lady has moved on is married I think ayina okufuna naye omuntu gwaba afunya ino banga machuali ategeera asobola okuunderstandinga natakozinga drama kuba omusanga naye ntowooza eringa eyange mwizo malirizanga mivuyo mwere nange kubali ennina sagala yene that connection mpulira video y'omwana mpulira nzi ozeeyo video y'omwana nga mugenda mwenna omwana alwadde kusaba munana gw'ekiro nga omusajja bamukubiranga alina okugenda okubira omusajja asaana omukubira essimu nazaala wange yafudde nazaala wa ex anti mwana w'abaana bange jajjawo omwana oyina ozika nange wensibirako obwange bweswipe napaka wanazaalawo sigendayo naye mpulira oyo mukyala wakaaba enyenyenyo nga ngojja omusirisa ntekanzaba wamusirisa mwe mukazi mujja naye ng'osobola Linda naye nga Linda osobola okay if you broke up with my man I secure this man we happy you get
mama wabana afiiriddwa maama we. We all know losing a parent is hard, guys. So you cannot take aside ennugu yonna gy'olina. You comfort this person. That is the right thing to do. Yeah. I would feel bad seeing my man comforting. I rather comforting myself. In a good heart. Into wayawukana n'omwami wange Prosi. Mwezaalamu n'omwami wange. You have something you share. That is a kid. Jjajja omwana afudde. Omwami agambye nti Prosi afiiriddwa nnyina tugende tuziike. Seeing my man closer to you, I rather be closer to you. Nekubudabuda, nekusirisa. Linda nzoma nti enkola. Yesu niwe bwese. Noni omukyala nga banne Hindu nga they are shopping. Temwabalabe, you guys. Nze byombi Yesu niwe bwese. If you're done with a man. Sibigenda. If you're done with a man, tewali nnuguma. Tekirina buzibu babeere byawo bagenza azisa oba tazisa wabula sibiyingiramu. Sibiyingiramu nze. Mpozi ng'olina mukali akagamba nti maybe omukyala oli akyetaaga omuntu. But if she moved on, I know mwami azadde abaana, naffe tuzadde abaana abaffe. Lwaki oba okola empalana n'abantu? Sikola mpalana naye sigenda iwe mbaleka. Sibiyingira issues zaabwe siziyingira. Oba omusajja agenze genda oba togenze togenda. Nze sigenda. Bw'aba simbula ati. Mukwana nange nga ng'omwerekera. Tugende tubudeebude omwana watu. Kati eri gwe baba bakumanyi ngaani. Mukyala waabwe. Obuloko ate olowooza buva wala. Ebayidaawe. Ekyamulese kyeki. Nzoba yesemu. Ate abantu betubeera. Omulamwa gwaffe ogwaliro gubadde gugamba. Abawala bangi beetanidde abasajja abakulu ababasingako emyaka. Atulaba wina, this is the girls' corner where every girl has a story and every story deserves a voice. Leero tukiikiridde abamu ku bawala, but we've come up with stories abamu ku ze balina. Olusinga ezimu ziri ku ffeffe ng'abace abogera. So here every girl has a story and every story deserves a voice. Kisaana buli story eyo gy'olina ekole ki ewulirwe. Kisaana ewulirwe. So this is Uganda Now. Teekamu Uganda Now ku YouTube, likinga, sharinga, subscribinga, ate teweerabira okuhitinga notification bell ekujjukiza nga tutaddeyo programu endala wano ku the girls corner. So Prosi, kantandike naawe. You think it is right omwana ow'obuwala okudeetinga omusajja amusingako emyaka? It's not right. It's not right. Okkiriziganya nange nti some men, there is a difference between being a provider and a financially stable person. Yeah, that's true. Kuba osanga omusajja omukulu nga yeevuga akulabiri, like yeevuga alabika bulungi, naye nga bw'ogenda omulaba, for example you've been out on a date, okuzza akola ki? Akuwa emitwalo ebiri. Ebyo ogeze wala omutwala agokuwa emitwalo ebiri njogedde mingi. Agokuwa n'okaba n'ogamba. So ndowooza bano abagala ba sugar daddy basooke batuule wansi bakole survey. Get a man who's a provider. Get a sugar daddy. W'oba okoze ekibi, kola ekibi nga kimu. Nga tekiva. Okitegeera? Tokola kibi kyakwonoona. Oyagadde sugar daddy talina ssente. What is that, guys? Waki onoona ekibi? Tonoona kibi. Dana yagambye asobola okuba nga datinga nga ye age range egi ayagala. Ekyo kiri rare. Nga datinga for love. Yeah, of course that is very rare. That is very rare. Kitono nnyo by the way mu bantu. Okubanga gwe attraction yo y'abasajja bakulu. It is very rare. Yeah. And I think akingamba nyizo olowooza they are trying to defend themselves. Bali kubikirira kibi kyabwe. Kuba ba gold diggers. Ngala kasente kaabwe. Nga bagala kukola shortcut. So that inti. Shortcut in life, but duko obwavu. Ostegera tebaga strugglinga nnyo kwekolera. Akoyo mukozesa asaze wafune sugar daddy amukolelewo ka drug shop. Akube shortcut mbulamu. But I think it is better get a man, start a life muzimba obulamu from scratch. Kubanga sugar daddy naye yatandika Muzajja tazimbika lyejaddala. Ne sugar daddy yatandika life from scratch. Naye yatandikira ku zero. Naye kati bwegala okube shortcut. Olumba omusajja ku financial top ye. Anti naye masina gye mutwala. Oba dala. Okay, thank you guys. This is the girls corner. Nsaba fena tusibula abatulaba leero. Show me what are your last words era osibule yena bw'oyagala okusibula. My last words omulamwa gw'olwaleero okugamba nti eziti nti ensangi zino abawala bangi okwagala abasajja babasinga obukulu. So buli omu aba n'endowooza ya I think
naye kisinziira okwagala omusajja akusinga obukulu kirimu emirundi ebiri so okubanga akusinga kingi ng'agwa mu category ya sugar daddy of which that's not good naye bw'abanga akusinga emyaka naye ng'emyaka gy'akusinga gyegyo you can go ahead nombanga there's something ekibatwala mu maaso tekirina buzibu that is right naye ebiseera ebisinga nga we tubadde twogera wano nga tugamba nti shortcut is not the right thing tuyina genda step by step so tugumiikirize oba tugende n'abasajja abagwa mu category yaffe tujja tuuka ku byonna bye twagala. Okay. Prasi, what are your last words? Ku balabi ba Uganda now girls corner. Nze ngamba kano buli muwala kali sijja gamba kino I won't judge anyone okudating or sugar daddy. Kibobera kyoyagadde go for that. You okole kyo obanga you can cope up with the challenges. Oyagadde sugar daddy naye nga si kituufu tekyandisaanye kyensanyi no dating omusajja nga kali yo myaka jammwe kuba enomuzadde naye kati kinamusanyusa bakyanga nawe dating omuntu ali already myaka gye even ayinza n'okwanga classmate we but if it is what you want okay you can go for that but it is not good. Okay. Diana, what are your last words? So I also don't judge. I don't judge someone who goes in for a sugar daddy because we all have different reasons. Naye otunulamu n'olaba, is it worth? N'olaba, if it's not worth, then why would you go for that man if it is not worth? So me, I think soka n'otunulamu n'olaba, no weighing. And another thing, I think abaana abawala tuyiga okukola sente zaffe. Kirungi nnyo okubaamu n'akasente ko ng'omwana omuwala kubanga gy'okoma obutaba na ssente kwe kusabiriza ke kamanyiiro ezo ssente ze bakuwadde zijja n'ebintu bingi bw'otakola kino tagenda zikuwa bw'otakola kino sigenda zikuwa ate zijja n'okulangira so I think abaana abawala tukole ssente zaffe tuve kutunuulira nnyo ssente z'abasajja kuba ssente ziba za musajja si zange. Okay. Yeah. So, in other words, the money from sugar daddies comes in with a lot of disrespect. Yeah. Waliwo mwe gamba nti bazadde bange bangamba ndeeta ddi mwana munnange kumbe gwe ndeeta abasinga n'obukulu. Abalinze basirike abagambe nti alina n'abaana bali ku campus. Okitegeera abaana b'abakulu teeka n'emyaka. Anyways, everybody is saying no judgment, but on my side, I think I will judge. Let me judge you guys here. There is no word that justifies. All words that can justify dating a man who's in your daddy's age, guys. This is too much. This is way too much. Mwesonyiwe batata ba mikwano jammwe. Mwesonyiwe batata ba workmate zammwe. Honestly speaking, techiwa kitiibwa, kiweebuula no matter ensonga gwe gy'owa. Wengagwe ate ensonga ndowooza ojeewa kwegumya mu mutima kwegumya olw'ekibi ekyo ky'okoze. I think it's not nice or dating omusajja ng'omulabira ddala ali myaka egitali gijjo. Then n'ekirala mututandise otuleetera nti even if I'm going out with my dad mbula bayita mu restaurant banange ono kitange reason being mutu like kifudde buli akulaba even if you with your dad balowooza olina sugar daddy lwansonga mukinomalize nze. So wano ku Uganda now I think you guys get a man in your age bracket. Abasajja abakulu mubeesonyiwe mulekere okumenya amaka g'abantu cause of your personal things. Yeah. Desires. Oyagala okole shortcut mu bulamu nene shortcut eyo ogenda kufunirayo sirimu ogenda fuukirayo single mother ate okuba single mother w'omusajja omukulu guys mukitegeera kyenjogerako. Otherwise this is the girls corner on Uganda now where every girl has a story and every story deserves a voice. Tweyanziza nnyo. We sign out. Bye bye. Uganda now. Truth always. Ensibuko y'amazima.